We're very, very lucky. We have a beautiful family worldwide of the most affectionate and loving devotees you'll ever meet. Мы рады приветствовать вас в нашей семье, самых замечательных, самых нежных преданных, которые только возможны. Wherever you go in the world, you'll probably find some of our devotees and welcomed, and you'll feel at home too as you visit the devotees around the world. Теперь, куда бы вы ни поехали, по всей планете вы сможете прийти в наши центры и почувствовать себя дома, понять, что это тоже, эти преданные, это часть нашей большой семьи, и вы часть этой семьи. And we all try to help each other get through life and support each other and be there to be of any assistance and to make progress going forward. И мы стараемся помогать друг другу в духовной и в повседневной жизни, помогать друг другу идти вперед и делать прогресс. We want to make friends with the devotees, and the senior devotees will always be our guardians and help guide us, and when we need advice, they'll always help us. И у нас есть много преданных, которые наши друзья, а старшие преданные – это наши вечные наставники, которые всегда рады помочь нам и своим руководством и наставлениями и советом. Always try to stay in good association of the devotees, and especially those devotees who are a little more superior, a little more established than you. Поэтому всегда старайтесь находиться в благоприятном общении, особенно с теми преданными, которые чуть более устойчивы в сознании Кришны, чуть более выше в сознании Кришны. All the devotees have Guru living in the heart, and they're all expansions of Guru, and you can find so much help from them. Все преданные на самом деле несут в себе Шрилу Гурудева в сердце, несут в себе Гуру, несут в себе Кришну, поэтому вы сможете найти вдохновение во всех преданных. Sadhu Sangha is available in a direct way through meeting the sadhu, the devotees in person, or in a passive way through books. Садху-санга возможно прямым образом, когда вы общаетесь с садху непосредственно, или пассивным образом через святые писания. Also, I consider digital media like the audio, video, live stream, Ustream, they're all a passive form of sadhu sangha. Также к писаниям можно отнести сейчас интернет и социальные сети, и аудио, видео духовные, которые мы можем увидеть. We make a lot of effort in Chiang Mai to supply that to everyone, because some people are living far away in remote places and they don't have so much devotee association, but they can watch Goswami Maharaj's classes and the videos we make and the audio recordings we do, and in this way something is extended out to everyone. В Чанмае проделали большую работу, потому что многие преданные по всему миру, они живут далеко, и у них нет возможности приехать на фестиваль, пообщаться с Госвами Махараджем, с преданными напрямую, поэтому в Чанмае построили большие студии, в которых снимают классы, снимают лекции, снимают общение преданных, и это все транслируется на весь мир. And we should consider ourselves blessed and fortunate to be on this path, to know about it, and really make it the focus of our lives, to stay on it and to progress and to give our hearts. Мы должны помнить, что мы невероятно удачливы, что соприкоснулись с этим духовным путем и
должны стараться оставаться на нем и фокусировать свою жизнь в движении по нему. Everything else will vanish and dissolve except that, except the service we've done, any Vaishnav seva we've performed, any Krishna Nam we've chanted, that will stay with us. Все остальное временно, все остальное исчезнет, кроме служения вайшнавам, кроме святого имени, кроме того, что мы сделали для Кришны. And we forget how temporary life is and how time is passing so quickly, and before we know it, it's time to go. И часто мы забываем, насколько коротка жизнь, и случается так, что она проходит быстрее, чем мы можем себе представить. So our Gurudev Srila Govinda Maharaj wanted everyone to be fully engaged in service and giving their hearts and living each day like it could be the last. Поэтому наш Шрила Гурудев всегда хотел, чтобы мы жили каждый день, как будто это наш последний день, и полностью отдавали себя служению Кришне. Live like you're running a marathon. Живи так, как будто бежишь марафон. And he hated the idea of relaxation. И он ненавидел идею расслабления. Said in a relaxed mood you cannot get Krishna. Он говорил, если ты расслабился, то Кришна далеко. Have to be desperate. Необходимо жаждать. The main, from our side, what we can do is be hankering and desperate for mercy. Внутри себя мы должны жаждать, мы должны хотеть получить милость. Then we might attract that positive. The Lord who is the positive, we are like the negative. The negative attracts the positive through pull of necessity. Тогда мы сможем притянуть к себе абсолютное позитивное. Через признание себя негативным мы притягиваем позитивное. So some hunger, hankering, need, desire must be there, and then Krishna will be pulled down into our hearts. Какой-то голод, какая-то жажда должна быть в наших сердцах. Тогда Кришна не зайдет в наше сердце. You have to be hungry to eat. Чтобы есть, необходимо проголодаться. So it's called lolium. Hankering is necessary ingredient in spiritual life. Это называется лоулем. В духовных писаниях говорится лоулем. Это значит жажда, необходимо для получения Кришны. If we're just relaxing and not caring about anything, then why would Krishna reveal in our hearts? Если мы просто расслаблены и ничего не хотим, то с какой стати Кришне появиться в нашем сердце? We have to want him, like a baby crying for the mother. Необходимо жаждать, чтобы он не зашел, как ребенок, который плачет, чтобы к нему пришла мама. When we chant the holy name, we pray, please reveal in my heart and dance on my tongue, as Gurudev would say. Когда мы повторяем святое имя, мы молим Господа, пожалуйста, приди и прояви себя на моем языке. Yeah, it's okay. And want and have. That's what Srila Guru Maharaj said. If you want something, then you make all the effort, and there's some thinking, willing, feeling, some with our freedom, our free will, we're making some endeavor and trying and approaching the infinite, begging for mercy. Когда мы хотим чего-то, мы полностью задействованы в этом. Наше сознание, наше желание,
наши мысли, все направлено на объекты желания. Поэтому через желание мы сможем продвигаться на этом пути. Srila Sridhar Maharaj says, like a gracious grant, that mercy comes down to us. It's nothing we can fight for or demand, but pray for and want it and hanker for it. Шрила Шридар Махарадж говорил, что Господь нисходит как величайшая милость к нам, и это не то, что мы можем требовать или что мы можем силой притянуть к себе. Это то, о чем мы только можем молиться. So staying in devotee association, especially sadhu sangha, the higher devotees, the sadhus, they will help us get that hankering, and the more we hear about Krishna from them, the more our hearts will awaken and a higher taste will be there. Поэтому если мы будем оставаться в обществе преданных, в обществе садху, то в нашем сердце постепенно будет открываться это стремление, эта жажда Кришны. We try to be humble, tolerant, and respectful to the devotees, and make every effort we can from our side. Нужно стараться быть смиренным, терпеливым и оказывать почтение преданным, делать все, что возможно с нашей стороны. We're practitioners, so whether we're beginning or middle or end, we're practicing. We got to start somewhere. Мы все практикуем, неважно, только мы начали, уже давно практикуем или очень давно практикуем, мы все равно все должны практиковать, все должны стараться. And of the three, humility, tolerance, and giving honor, emphasis is on first being tolerant. That's the main one. Then the others follow. Из трех этих качеств — смирение, терпение и оказание почтения — самое важное — это первое — смирение. And practice makes perfect. И от практики приходит совершенство. And the best way to practice is live with the devotees, stay in their association, especially like temple, ashram life. You'll get plenty of opportunities to practice. И самая лучшая практика — это быть вместе с преданными, жить вместе с преданными. Здесь, в храме, у вас будет множество возможностей для того, чтобы практиковать. When you live in a group and people have moods, or we have moods, and things happen, we get plenty of opportunities to work on our humility and our tolerance and giving honor without desiring honor in return. Особенно, когда, допустим, преданные живут вместе в храме, в ашраме, это замечательная возможность для того, чтобы практиковать смирение, терпение и оказание почтения. Потому что, как вы сказали, бывают разные настроения, разные житейские сложности, и все это надо уметь правильно понять. And after some time, there's a lot of side effects that we benefit from in our practicing life just by trying and rendering service that is given by our Guru and the Vaishnavas. We start to be able to control our minds, and everything becomes a little more easy, and we're making some progress, and we'll feel that internally. И вы увидите через эту практику, через эту совместную жизнь вместе с преданными, вы увидите, как вы прогрессируете внутренне. But sometimes we might feel that there must be some temperament of feeling unqualified, and that's a natural temperament of a devotee. Но также иногда вы можете почувствовать внутреннее чувство неквалифицированности.
что вы не достойны, не подходите для этого. Это нормальное, естественное чувство для преданного. It's different from like low self-esteem and low self-worth. It's more of a divine quality. Не нужно путать это чувство с чувством собственной неполноценности или с чувством там, внутренней вины. Это другое чувство, это скорее божественное, духовное чувство. So, really, if we try, everything's possible. We have to try. Поэтому, если стараться, если прилагать усилия, то все возможно, все получится. And if we try, Krishna will help us. God helps those who help themselves. Поэтому, если мы будем стараться, то Господь поможет. Господь помогает тем, кто старается. Okay.